So again, let us discuss what was given is. A coin is tossed 1000 times with the following frequencies: heads 455 times, tails 545 times. We need to compute the probability of each event, right? Let us say, first of all, we need to say or define the events as we seen in the previous lecture. So we will suppose that event of getting heads on tossing a coin, right? So what do we require? Only the heads. So we will only take the frequencies that we get for the heads. Therefore, the probability of getting the heads, that is P of E, is equals to number of heads divided by total number of tosses. So total number of tosses we have is 1000, number of heads we have is 455. So the answer will be 455 divided by 1000. Now as the denominator contains all the zeros, we can simply and directly put the decimal point in the numerator, and hence the probability of this event is calculated as 0.455. That will be the probability of getting the heads, right? So simple, you need to see whatever the thing is given, તમારે જેની પણ probability find કરવી for whatever the events, for heads, for tails, or for anything that we have given the situation, simply get the number of things that is possible divided by the total number of things that is given. The total number of things, that means total number of tosses, are given that we had tossed the coin 1000 times. So divided by 1000, the number of heads we got in those 1000 heads was 455. So for that we can simply get the probability, that is 0.455. Similarly, we can calculate for event F, event of getting tails on tossing a coin, right? So for that the probability of event F, that is number of tails divided by total number of tosses, and that will be equals to 500 probability of getting heads, and this is the probability of getting tails, right? So if I toss 1000 times, if I get 455 heads, then I am going to get 455 divided by 1000, that is 0.455, and 0.545 is the probability of getting tails. Okay, moving on to the second one. The second example, two coins are tossed simultaneously. Now there are two coins. Here there was only one coin. અહીંયા શું હતું? ખાલી એક જ coin હતો. હવે અહીંયા આપણી પાસે કેટલા છે? Two coins છે. Right? Now total tosses. કેટલી વખત total toss કરે છે? ચેક કરો તો. That is 500 times. Both the coins are tossed 500 times. We get two heads. What is two heads getting? 105 times. What is one head getting? That is 275 times. And what is the number of getting no head? That is 120 times. Right? So these are the frequencies that we get. 105, 275 and 120. Okay. We need to calculate, find the probability of occurrence of these events. Okay. So first of all, let us say that event of
getting 2 heads. Event of getting 2 heads. तो 2 heads મળવા માટેની ઇવેન્ટ છે તો એની પ્રોબેબિલિટી કેવી રીતના ફાઇન્ડ થશે તો P of E that is number of getting 2 heads divided by total number of tosses that is equals to 105 divided by 500. You can cancel it out. 5 into 100 and 5 into 21. Right? 5 into 100 and 5 into 21. So 21 upon 100 that will be equals to 0.21. Right? 21 divided by 100 that is 0.21. Similarly, we can say for f that is event of getting only 1 head, and for that the probability of f that is number of getting 1 head divided by total number of tosses. So what is the number of getting 1 head? 275. That is 275 divided by 500. So again you can cancel out 5 into 100 and 5 into 55. That will give me an answer 0.55. Okay, so that is again 55 upon 100 that is 0.55 and that is the probability of getting only 1 head. Similarly, event F. So let me write down probability of E, F and I will define this third probability as G. So event of getting no head sorry, that means the probability of this event G that is number of getting no head divided by total number of tosses that is equals to 120 divided by 500. So we can cancel out zeros and 0. 12 divided by 50 that will be equals to 0.24. If you divide 12 divided by 50 you will get the answer 0.24 and hence we get the probability. So I have solved 2 of the examples here. બે examples મેં તમારી સામે solve કરેલા છે. Right? Now one thing you might note that in the first example, as we solved in the first example, what can we see that the probability of getting heads and probability of getting tails was how much? So હું જો અહીંયા એક વસ્તુ લખું તમારા માટે. Probability of getting heads that is P of E plus probability of getting tails that is P of F that is 0.455 plus 0.545. If you add this, you will get an answer 1.000. એવું આન્સર આવશે. 1 આન્સર આવશે. રાઈટ? તો આ થઈ ગઈ એક્ઝામ્પલ 1 માટેની વાત. Similarly, in example number 2 also, if I write down, for example, if I write down here that here probability of E plus probability of F plus probability of G. So what is probability of E? 0.21 plus 0.55 plus 0.24. આ બધું તમે એડ કરશો ને તો અહીંયા પણ તમને મળશે 1.00. રાઈટ? શું મળશે? 1.00 એટલે એક્ઝેક્ટલી 1.
So we can say that whenever you get the sum of all the probabilities, that means જેટલી probabilities તમને જેટલી ઇવેન્ટ્સ આપેલી હોય એ બધાની probability find કરો અને પછી એ બધાને એડ કરો અને જો તમને એનો આન્સર 1 મળે તો એ બધાને કહેવાય એલિમેન્ટરી ઇવેન્ટ્સ. કેવી ઇવેન્ટ્સ કહેવાય? Elementary events. So you will remember this term, elementary events, that if the sum of all the probabilities is equals to 1, then they are called elementary events. Is it clear? Here you can see in both the examples in the textbook also that they have found out just the addition of all the probabilities. Okay, so that is how we can find out the probability of any event. By first of all we will define the events, and after defining the events we will find out their probabilities. Okay, so જ્યારે પણ મેં તમને ક્લાસ લેક્ચરમાં પણ કીધું હતું કે તમે ગમે ત્યારે પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ કરો તો પ્રોબેબિલિટી કોઈ દિવસ એમ નામ નો ફાઇન્ડ થાય, પહેલા તમારે ઇવેન્ટ ડિફાઇન કરવી પડે. ઇવેન્ટ હંમેશા એક આલ્ફાબેટ થી ડિફાઇન થશે, EFG ABCD. કાં તો તમારા એક્ઝામ્પલમાં આમાં જે સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ છે એમાં લખેલું છે E1 E2 E3 E4. જો વધારે ઇવેન્ટ્સ હોય તો તમે E1 E2 E3 E4 આપણે એવી રીતના પણ ફાઇન્ડ કરી શકાય. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Moving on to the third example, the question says a die is thrown 1000 times. Again, as I said in the previous lecture also, what is a die? Die means a cube. ગુજરાતીમાં કહીએ તો પાસો, જેની દરેકે દરેક ફેસીસ ઉપર અલગ અલગ ડોટ્સ કરેલા હોય, નંબર ઓફ ડોટ્સ. એક ફેસ ઉપર 1 ડોટ હોય, બીજા ફેસ ઉપર 2 હોય, 3 હોય, 4 હોય, 5 હોય અને 6. So a die is thrown 1000 times with the frequencies for the outcomes 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as given in the following table. So I will not write down the complete table. I will just in fact write down the outcomes. So for outcome number 1 we are having 179. For outcome number 2 we are having 150. For outcome number 3 we are having 157. For outcome 4 we are having 149. For outcome 5 we are having 175, and for outcome 6 we are having 190. These are the outcomes that we get here. Okay, and total throws, right? Total throws kitla hai? Okay, 1000. Okay, so total number of throws are 1000, and जो 1000 बार थ्रो करो, that means 1000 वखत पासाने આપણે આમ શેક કરીને થ્રો કરીએ તો એમાંથી 179 times I will get 1, 150 times I will get 2, 157 times I will get 3, 149 times I will get 4, 175 times I will get 5 and 190 times I will get 6. એટલે આ જે નંબર્સ ઇન્ડિકેટ કરે છે બધા નંબર ઓફ ટાઈમ્સ we will get 1 2 3 4 5 and 6 એવું ઇન્ડિકેટ કરે છે. હવે આપણે શું કીધું છે? Find the probability of getting each outcome. So we know that probability what is the formula to compute the probability? Probability is nothing but number of outcomes divided by number of outcomes એટલે number of outcomes for the event. દરેકે દરેક ઇવેન્ટ માટે જે number of outcomes હોય તે divided by the total number of trials or outcomes. તો જો આ ટોટલ થ્રોસ છે ને એને આપણે ટોટલ આઉટકમ્સ પણ કહેવાય, રાઈટ? ટોટલ થ્રોસ છે એને શું કહેવાય? ટોટલ આઉટકમ્સ પણ કહેવાય. નંબર ઓફ આઉટકમ્સ ફોર ધ ઇવેન્ટ એટલે જો 1 માટે ફાઇન્ડ કરું તો 179,
2 માટે ફાઇન્ડ કરું તો 150 157 and so on. Okay, so these are all the number of outcomes for the event. દરેકે દરેક ઇવેન્ટના ઇન્ડિવિડ્યુઅલ આપણને આઉટકમ્સ આપેલા છે. ટોટલ નંબર ઓફ ટ્રાયલ્સ એટલે ટોટલ નંબર ઓફ આઉટકમ્સ 1000 છે. તો આપણે ચાલુ કરીએ that E1 event of getting 1. E1 એટલે event of getting 1. તો આની પ્રોબેબિલિટી શું થશે તો કે પ્રોબેબિલિટી ઓફ E1 that is 1 કેટલી વખત મળે છે 179 times divided by 1000 that is total number of times and hence the probability is 0.179. right? So similar बहुत simple case છે એક કેટલી વખત મળે કે 179 times total throws કેટલા તો total outcomes કેટલા તો કે 1000 તો આ ફોર્મ્યુલા ની અંદર 1 ની જગ્યાએ 179 મૂકો ને total ની જગ્યાએ 1000 મૂકો તો મળી જશે. હવે આપણે આવી રીતના લખી શકીએ સિમિલરલી P of E2 એટલે probability of getting 2. તો probability of getting 2 માં 2 કેટલી વખત મળે છે 150 times divided by 1000 એટલે 0 અને 0 કટ થઈ જશે 15 upon 100 એટલે કે 0.15. રાઈટ. સિમિલરલી આપણને એ પણ મળશે P of E3. તો E3 માટે 3 how many times we get 3 that is 157. So 157 divided by 1000 that gives me 0.157. So that is the probability of getting 3. Right? Similarly, I can find out for all the others P of E4. So how many times do I get 4? That is 149 times divided by the total throws that is 1000. This gives me the answer 0.149. Right? The simple computation આમાં કઈ જ વધારે તમારે calculation કરવાનું નથી. Similarly, I will get E5 event of getting 5. How many times do I get 5? That is 175 times divided by 1000 that is total outcomes. That gives me 0.175. Right? And lastly, probability of E6 that is probability of getting 6. How many times do I get 6? That is 190 times divided by 1000. A 0 and 0 will be cancelled. That will be 0.19 and that is the final answer of getting 6. So these are all the box ones. જે મેં બોક્સમાં લખેલા છે એ બધા શું છે તો કે probability of getting each of the numbers on the top face as per the given outcomes. Right? So given outcomes પ્રમાણે 179 times આવું હોય તો એની probability 0.179. Easy એટલા માટે પડે કારણ કે આપણને total outcomes 1000 આપેલા છે એટલે જો અહીંયા કોઈ 500 કે 275 કે બીજો કોઈ પણ નંબર આપેલો હોય તો we need to divide કરવું પડે એટલે પછી એનો આન્સર લખવો પડે. તો 179 upon 1000 0.179, 150 upon 1000 0.15, 157 upon 1000 0.157, 149 upon 1000 that is 0.149, 175 upon 1000 that is 0.175 and 190 upon 1000 that is 0.19. These are all the probabilities of getting the outcomes. Now you can check. As I said, you can check here. આપણે જે એક વસ્તુ ચેક કરી શકાય શું ચેક કરી શકાય તો કે હું અહીંયા લખું શું ચેક કરાય છે probability of E1 plus probability of E2 plus up to adding all the probabilities of E6. આ બધી પ્રોબેબિલિટી ને તમે એડ કરો અને ચેક કરો તો 0.179 plus 0.150 plus 0.157 plus 0.149 plus 0.175 અને 0.19 આ બધાને એડ કરો ને એટલે તમને આન્સર મળશે 1. તો મોસ્ટલી તમને હવે એવા જ કેસીસ આપશે કે જેમાં આન્સર 1 મળે. જો આન્સર 1 ન મળે તો મૂંઝાવાનું નહીં, એમાં
આઉટકમ્સ અલગ અલગ હોય એટલે આપણને કદાચ નો મળે, રાઈટ. સો ધેટ ઇઝ અબાઉટ ધ third example, that is P of E1 plus E2 plus up to E6 is equals to 1. Okay, આ બધું જ તમને અહીંયા લખેલું છે. From here on you will write down there. Is it clear? So that is about the third illustration. Okay. Moving on to the fourth one. The fourth illustration. On one page of a telephone directory, there were 200 telephone numbers. The frequency distribution of their unit place digit. For example, it is say 25828573 જો એવું હોય તો એનો unit place 3 is given in the table. તો આ બધાનું આપણને આપેલું છે. તો ડિજિટ આપેલા છે અહીંયા. હવે હું અહીંયા ટેબલ લખું છું એટલે તમને યાદ અથવા તો ઈઝીલી સમજાઈ શકાય. અને નીચે લખું છું ફ્રીક્વન્સી. તો ડિજિટ છે 0 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9. આ બધા ડિજિટ્સ આપેલા છે અને એની સામે ફ્રીક્વન્સીઝ આપેલી છે 22 26 again 22 again 22 20 10 14 28 60 and 20. Right? These are all the frequencies given to us. Sorry. Right? What do we require? Without looking at the page, the pencil is placed on one of these numbers. That is, the number is chosen at random. What is the probability that the digit in its units place is 6? Right? So for that, first of all, जो आपने कितना आपेला है 200 telephone numbers. Right? અહીંયા આપેલું છે total telephone numbers. કેટલા છે 200. મુખ વિશ્વાસ આવતો તો બધાને એડ કરીને ચેક કરી લો. 26 થી આ બધાને બધી ફ્રીક્વન્સીને એડ કરો એટલે તમને અહીંયા 200 જ મળશે. બરોબર? That is the thing you can add. Then we require only number 6. એટલે એવું સમજો કે મેં શું કરું છું આ બધાની ઉપર આપણે જ્યારે પેજીસ ટર્ન કરીએ ત્યારે એક પેન્સિલ વચ્ચે પ્લેસ કરી દઈએ અને જે પેન્સિલ પ્લેસ કરી જે નંબર આવે એ નંબરનો યુનિટ્સ પ્લેસ 6 હોય એવું ફાઇન્ડ કરો તો એવા કેટલા 6 હશે તો કે 14 ટાઈમ્સ એવા 6 હશે. તો આ શું થઈ ગઈ એની ફ્રીક્વન્સી. એટલે આ આપણે નંબર ઓફ ટાઈમ્સ ગેટિંગ 6. સો લેટ અસ ડિફાઇન ઇવેન્ટ E. Event that 6 is selected at random at units place having number અહીંયા લખવું પડશે having number at units place. Right? So for that the probability of E that is number of times of 6 divided by total numbers in the directory. Right? Number of times of 6 એટલે તમે આને બીજા વર્ડ્સમાં લખી શકો frequency of 6 જે તમારી બુકમાં પણ લખેલું છે. Right? Number of times of 6 અથવા તો frequency of 6. Right?
तो frequency of 6 કેટલી છે 40. So we will just replace 40 divided by 200. तो 2 થી કટ કરી શકાય. 2 into 100, 2 into 7, that is 7 upon 100. Or you can say that probability of E, that is 0.07. And that gives you the probability of the event E, right? Event E ની probability શું છે 0.07.